session, which is now Maria and I will talk on something similar, and Maria will talk and present her way on that topic, her explanation and her thoughts on that topic, and then we'll discuss a bit more, and then we'll end the session with that. And you can expect more session like this from Ielts Oostaad. We are very happy to have Maria with us. We'll be having more sessions like this where we'll invite more volunteers to talk with us. And the point is to get advice from Maria. As you have seen today, আপনারা আজকে দেখেছেন যে মারিয়া কিভাবে তাদেরকে বলতেছে আপনি এটা করেন না এটা করেন এইভাবে বলেন আপনি আমাদের এই সেশন this session will be in our page, so please go ahead, go again and review it. The feedback that Maria provided, she has given us a lot of important feedback today, and this is important to go back and review how he structured her sentences, right? She said variety of sentences, variety of words, right? So see those more, it will be a good practice for you. Okay, all right, Maria, let's proceed. Okay, so let's share my screen and let me give you a topic to you, and we'll get a few seconds to prepare, and then we'll start. Okay. Okay, let's proceed with this. Describe a time when you needed to use your imagination. Okay. Do you want me to take the minute or just jump into it for time? No, you can take maybe 30 seconds, and then we'll start. Or if you're ready, it's up to you. So my apologies. If you're ready, we can start. I'll just go for it, just so we have enough time. Yeah, let's go for it. Yes, we're running out of time. So all right. So let's proceed. Yes, Maria. Okay, so in response to this question, I would say that there are many times I've used my imagination in my whole life. I think more so as a child. Personally, my family went on a lot of trips when I was young, and especially in Canada, because it's such a large country, it would take a long time to drive to these trips for vacation. So during that time, I would use my imagination and pretend I was on a different trip, and I'd make up a story to pass the time. So that's a time when I was younger that I used my imagination. And as I've grown into an adult, that's developed into creativity, which has helped me both in school and in my job when I've been asked to be creative and come up with a new solution. So it's interesting how that develops from a child, from imagination into creativity, and you can apply it throughout your life. All right. Thank you so much. So let me ask you some follow-up questions on the similar topic. Okay. When it comes to imagination, do you think age has any factor in it, and why? Absolutely. I think that as you grow, as I mentioned, your imagination develops. I definitely think children use more of their imagination because it's part of them understanding their environment. So a child will use imagination to learn new things. But as you develop, I don't think you stop using your imagination. I just think you use it in a different way. So it develops into creativity, for example. Okay. All right. That makes sense. And how about in terms of professions? Do you think what kind of profession or professionals would be benefited if they have these skills? Well, I think that anyone in any profession can benefit from having a wide variety of imagination, particularly people in the arts. So if you are a writer, it's your job to have an imagination and come up with stories. If you're an artist, you need imagination to come up with new things to draw or paint. And I think imagination is also important in problem solving. So if you work in business, for example, and you're presented with a problem, just because it's not art or drawing or writing doesn't mean you're not using your imagination to come up with problems and be a good businessman or any profession. Okay, wonderful.
So thank you so much, Maria. I think we have concluded our agenda today, Great. and I really appreciate you joining here today. As you can understand, this will be similar session will be running. Some will be live, some most will be private session because we want our students to benefit. We want to give them more time, and Right. and we'll have some live session as well for a broader audience. Okay, Great. so that's what our plan so going forward. So let's see how that pans out. And but I really appreciate from on behalf of Ielts Oostaad that you were able to join us today. You were able to share a lot of experiences, your great advice we have got that start with general and talk about something personal, then take a little bit further to the future. So that's a good I would say segue uh, Great. from this session. And I personally learned a lot. I personally there is no end of learning. I learned a lot from you today, and I truly believe that our students, those who are watching us here today, and those who will be watching moving forward, maybe this will be saved in our page, they will also be benefited. But thank you so much. Do you have any final comments, anything like that before you leave? Well, I'd just like to say thank you very much for having me. It was a pleasure getting to talk with you and all the students. And I think everyone's doing a great job. And we really started off, I think, on a really good foot to get everyone practicing well and feeling more comfortable for their tests. So thank you again. All right, thank you so much. We'll bug you more. Okay, we'll book more time with you Okay. in the future, and I'll let you know ahead of time, right, based on your schedule, so that we have the right timing for you. All right, Okay. so thank you so much, Maria. I will let you go now, and I'll talk a little bit more in local language, then I'll finish this session. Okay, Okay. Thank you very much. Take thank you. care. Have a good day. You too. Bye. Thank you. Bye. ওকে, সো আশা করি সবাই যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো আইএলটিএস ওস্তাদ এইভাবেই অপারেট করবে। আমরা এরকম গেস্ট স্পিকার যারা নেটিভ স্পিকার তাদেরকে নিয়ে আসবো। তারা একেকজনের কথা শুনবে। আমাদের যারা স্টুডেন্ট থাকবে আমরা তাদের থেকে পিক করব। তারা তাদের সাথে কথা বলবে। তারা এরকম ফিডব্যাক দিবে। আমাদের প্রাইভেট সেশনে আরো আরো বিস্তারিত এইসব ব্যাপারে আলোচনা হবে। এবং আমরা লাইভ সেশনও করব ইনশাআল্লাহ। আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে করার জন্য। বাকি এটা ডিপেন্ড করে। আ আমরা টাইম কিভাবে পাচ্ছি, কিভাবে এরেঞ্জ করছি। তো আশা করি আপনারা সবাই আজকের এই সেশন থেকে উপকৃত হয়েছেন। তো এরকম আমাদের নেক্সট লাইভ সেশন আসবে। আমাদের নেক্সট লাইভ সেশন আমরা রিডিং এর উপর করব। তারপর একটা আ আ লিসেনিং এর উপর করব এবং আরেকটা স্পিকিং এর উপর করব। এই পুরা স্কেডিউলটা আপনি আমাদের পেইজে পেয়ে যাবেন। তো প্লিজ আমি আমি যারা আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন এবং আপনাদের পরিচিত যদি কেউ থাকে যারা আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তাদেরকে বলেন আমাদের সাথে থাকতে। তা আশা করি আমরা কিছু ভালো ম্যাটেরিয়ালস দিতে পারবো। আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং যারা এখানে নেটিভ স্পিকার যারা আইএলটিএস এ পড়াশোনা করছে তাদের জন্য আম তাদের হেল্পের জন্য। তো আপনারা নেক্সট যেই লাইভ সেশন গুলো আছে ওগুলো আপনারা নোট ডাউন করে রাখেন আপনাদের ক্যালেন্ডারে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখেন যাতে আপনারা যখন আমরা এই লাইভ সেশন গুলাতে আসি, আপনারা যাচাই করতে পারেন যে আমরা কি পড়াই, কিভাবে পড়াই। তো আ এই জিনিসগুলো খুবই দরকার। আর আমি মনে করি আ আমাদের আমরা আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। কারণ IELTS খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা যাদের লাইফের বিভিন্ন স্টেজে আপনি আপনার স্বপ্নকে তাড়া করছেন। আপনি ভালো কিছু করার চেষ্টা করছেন। হয়তোবা উচ্চশিক্ষা, হয়তোবা আম ভালো চাকরি, বড় চাকরি, হ্যাঁ? তো ইংলিশ শিখার কোনো লস নাই। ইংলিশ এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ? আমাদের এই আ মা মা ইংলিশের উপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এবং আমরা মনে করি আম আ বাংলাদেশ একজন দেশ হিসাবে পৃথিবীর বুকে আমরা অনেক বিষয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। বাংলাদেশের গর্ব করার অনেক বিষয়। হ্যাঁ? আমরা যদি আমাদের অতীতকে দেখি, আমাদের হিস্ট্রি কে দেখি যে আমাদের আমাদের জন্ম কিভাবে, হ্যাঁ? অনেক আ আ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টি। তারপরে আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। তো এই ইংলিশের ব্যাপারেও আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। ইংলিশের ব্যাপারেও আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড হতে পারি যে মানুষ বলবে, "ও বাংলাদেশের মানুষ ওদের ইংলিশ ফ্যান্টাস্টিক।" রাইট? তো আমাদের IELTS এর ওস্তাদের ভিশন হচ্ছে এটা, গোল হচ্ছে এটা আমরা মানুষকে ইংলিশে ইমপ্রুভ করাতে চাই। হ্যাঁ? এবং এটার প্রুফ কি আপনি যে ইংলিশে ইমপ্রুভ করেছেন? প্রুফ হচ্ছে IELTS এর রেজাল্ট। আপনার IELTS এর রেজাল্ট যদি ভালো হয় তাহলে বুঝা যাবে আপনার ইংলিশ অনেক ভালো। কারণ আপনি ইংলিশে ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন। আপনার স্পিকিং ভালো, রিডিং ভালো, লিসেনিং ভালো, রাইটিং ভালো।
তো আমরা বাংলাদেশকে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড ইংলিশে ইমপ্রুভ করাতে চাই, যেখানে মানুষ রিকগনাইজ করবে যে বাংলাদেশ ইংলিশেও এখন অনেক এগিয়ে আছে। এটা আমাদের ভিশন। আমরা আপনাদের সবাইকে ইমপ্রুভ করতে চাই। আমরা চাই আপনারা একেকজন ওস্তাদ হয়ে যাবেন। ইংলিশের উপরে, IELTS এর উপরে আপনারা ভালো কমিউনিকেট করতে পারবেন। সো এটা আমাদের ইচ্ছা। তো ইনশাআল্লাহ আমরা এটার উপরে কাজ করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের লাইভ সেশন আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। আশা করি এটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আমাদেরকে আমরা আপনাদের ফিডব্যাক চাই। আমাদেরকে প্লিজ ফিডব্যাক দেন। আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন IELTS ওস্তাদে, আপনারা প্রাইভেট মেসেজ করতে পারেন, কমেন্ট দিতে পারেন যে আপনাদের কেমন লাগলো, এখান থেকে কি শিখেছেন, বা ভবিষ্যতে আপনারা যদি কোনো ডিফারেন্ট কিছু চান যে না আচ্ছা ভাইয়া আপনারা এভাবে না করে এভাবে করেন। এইটা না নিয়ে আসে, এটা না এটা নিয়ে আসেন। তো we are open to feedback. We'll go along based on your feedback. So thank you so much. I see lots of comments on the side. I think we have approached or answered many of it. Some people ask how to improve speaking. Some people ask that they are weak in English, right? In speaking. So we talked few items from there. We kind of answered some of those items from there. So থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সেশন এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। উইল সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট লাইভ সেশন।